comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. It's another Saturday evening, and every time we never stop talking about art that informs social change. Remember, every time ikifika saa 10 lazima basi tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Basi kwa pale nyumbani unatazama ukiwa wapi? Join the conversation today. We are talking about why Kenyans or young people should engage into talking about issues that make Kenya, make East Africa, make Africa become a better place to live in. Basi angalia pale, tuko pale kwenye Twitter, you can follow us at Star Africa TV3. You can follow me at Bin Clay. Remember the hashtag is art for change. Angalia pale pia kuna nambari ya SMS iko pale kwa screen yako, kuna WhatsApp number iko pale. Every time we never stop talking about art that informs social change. Basi nakwambia lazima ikifika saa 12 saa kama hii saa 10 DJ, unajua watu hawajazoea mambo na saa 10. Mambo yamechange, itabidi tu wazoe. Itabidi wazoe kwa sababu mbeleni pale tumekuwa tukifanya show saa 12 basi, lakini sasa imekifika saa 10 basi jioni Saturday lazima basi masuala haya tuyazungumzie kila wakati. Sijui DJ kama utakuwa unawachezea the top 3. Lazima hiyo pia akumbuke pia ku request the top 3 ili kazi yangu iweze kuwa rahisi. Pia ningependa kukumbusha nani pale Instagram ni follow DJ B official, pale Facebook B official bado, pia YouTube ni Benbe Classic kama kawaida tu. Haya basi mtazamaji, umesikia kwamba hashtag pale ni art for change. Angalia pale tuko kwenye Facebook Star Africa TV, angalia pale tuko pale tumejajaa na Nameta TV show. Angalia pale kwenye YouTube, angalia kazi zetu vile ambavyo tunatumia talent ambayo ina inform social change. Na kila wakati lazima ikifika Saturday saa 10 basi lazima tuzungumzie masuala haya. Unatazama ukiwa wapi? Unataka tuchezee ngoma gani? Unataka basi tuweze kuchezea spoken word poetry gani? Basi kumbuka lazima masuala haya tuyazungumzie kila wakati. Remember the hashtag is art for change. Na kumbuka naenda kuwa na hodha wa kipindi hiki Gideon Clay. Lazima mambo haya tuyazungumzie tuweze kusongesha Afrika kule mbele zaidi. Usishike remote kwa sababu tukirudi basi tuko na msanii ambaye amekuwa pale akifanya mambo mzuri kabisa ambayo yanahusiana na talent ambayo inaleta maendeleo na mabadiliko pale mtaani. Usishike remote kwa sababu tukirudi mambo yatakuwa shwari kabisa. Haya basi mtazamaji, ikifika saa 10 jioni Saturday lazima tuzungumzie masuala haya. Umesikia basi nasema art for change ndio hashtag. Angalia pale kwenye Twitter Star Africa TV3. You can follow me at Bin Clay. Remember tuko pale kwenye Facebook Star Africa TV, na kila wakati hatukosi kuletea stars ambao wanabadilisha mtaa kwa kutumia talent ambayo ina inform social change. Na leo basi tuko na msanii sijui ni kwa mara ya ngapi sasa? Mara ya pili ya tatu, lakini na sound ya kwanza tu. Ina sound kama ya kwanza. Na kila wakati lazima msanii tukiwa pale basi nyumbani vizuri tuangalia masuala ya COVID-19 to sanitize. Ni vizuri basi ukiwa pale healthy unaweza sanitize DJ. Sanitize hapo kwa. Unajua masuala ya kusanitize pale ukiwa pale nyumbani, mambo na health Ministry of Health protocols pale ukiwa pale nyumbani basi ni vizuri basi ukiwa healthy unaweza kufanya kazi zako inakuwa rahisi. Kwa msanii ambaye una keep fit na una keep healthy basi kwa kuangalia zile protocols za Ministry of Health basi mambo yanakuwa rahisi kuweza kufanya kazi zako. Ni vizuri tuweze ile kuangalia masuala ya COVID-19. Prevention is better than cure, that's how they say it. Sijui kama maoni yako ni yepi? Muhimu. Karibu sana Star Africa TV. Bana, nashukuru sana. Karibu sana. Unaweza tumia kamera tu pale waambie watazamaji wewe ni nani na unafanya mambo yepi?
Yes, to find your official introduction ama whichever. Yeah, it's a Nelmo Newsong wote mbopatini mwakasuna mapipani, you don't know say. So mimi ni Nelmo Newsong, recording reggae and Afro pop artist. Yeah. Exactly. So mtazamaji, basi unafurahia sana kuwa na wasanii kama wao ambao wamejitolea kufanya mabadiliko pale mtaani kwa kutumia talent. Kabisa. Exactly. So Nelmo Newsong ni nani haswa? Unajua kuna watu pale wakiwa pale wanakutazama hawajui huyu Nelmo Newsong ni nani? I think the best thing kujua Nelmo Newsong ni nani. Unajua hata unaweza shinda nimeambia say Nelmo Newsong nini but cha muhimu tu ni ukiwatch my music uta understand Nelmo Newsong ni nani because I use music kuweza express what I feel na what I feel it's me. So naweza sema tu Nelmo Newsong ni msanii ako ready ku express what he feels and to entertain, educate and inform. And inform, I like that. So what do you inform? Vitu mob. Kuna love, tuna inform about love, tuna inform about social issues, tuna inform about our daily life. Hizo vitu zote. Hizo ndo zile vitu tunadu because life iko na everything na the most important thing is to strike a balance between everything. Exactly. Na sasa kuna particular point of direction nimeona angalia kwa muziki yako. Nimekuwa nikiona ngoma zako una talk about why we need to embrace social change. Na kuna mambo mengi tu nimekuwa nikiona na projects pale mtaani kuweza kuleta vijana pamoja na kufanya mambo haya. Kwa nini ulichukua hiyo initiative? I think cha muhimu first of all ni very important because ni very important ku understand what is the balance. Na ile kitu muhimu ni kuweza kupea my youth because mimi mwenyewe nilijipea platform ya kuweza kujiexpress. So the same thing hiyo ndio ile kitu tunadu kwa mtaa kujiweza kujiexpress na ile kitu tumesema mali imefika. I think expression imechange. See, there's so many ways of expressing ourselves. Na music is one way. So kuweza kupea my youth na wasanii that platform kuweza kujiexpress because ile time unajiexpress inamaanisha pia na express issues zako. Exactly. So it's about creating your own platform and also blessing the rest with the same platform to also like do something around that. Definitely, you're really gonna do. Yeah. So like what do you do? So first of all, I'm an artist. So me na create. The most important thing ni me to create. But also niki create niko na a team of other people when wananisaidia kuweza do other things kwa community through the Mui Hub. So tuko na watu wanatusaidia in programming na vitu vingine because siwezi work alone. So na ile kitu tunadu first of all tuko na recording studio already set up pale Mkuru kwa Ruben. So Mkuru kwa Ruben ni Nairobi County. Ni vizuri Mkuru kwa Ruben ni capital city ya Mkuru. In Kenya. Kwa pale mtazamaji ukiwa pale nyumbani ni vizuri basi uweze kujua specifically ni wapi. Unajua kuna wale wanakutazama ambao hawako within Nairobi ama maybe Kenya, ni vizuri uweze kuwa wazi kwa masuala. Then so tunadu music, tuna record music, pia kitu kingine tunadu pia tunaangalia issues in our community, tuna create campaigns. For example, kuna campaign tuko now very intense around COVID-19. Kuna another campaign talking about issues of governance, kuna another campaign talking about plastic waste for example. Na hizo zote tunatumia art na tunatumia young people kuweza ku talk about these issues kwa community. Exactly. Because then tuna understand population. Unajua mali population ya youth iko over 75-80%. Huwezi ignore. Mimi nasema hiyo ndio as in hata hakuna vile unaweza fanya vitu zako bila kuinvolve young people. Huwezi ignore that population. Na I think hiyo ndio ile kitu naweza sema generally Kenya, I think hiyo ndio ile generation iko ignored. Na hiyo ndio ile age bracket iko ignored. Get? Na hiyo ni kitu vitu zitakuwa hard. Sasa hii si mimi age yangu yenye niko sasa hii na feel vitu ni hard, but na imagine sasa hii kuna almost 3 times the number ya watu wako age yangu. Exactly. Kuna more than 3 times ile age bracket mimi niko. Wale wasa kunyuma yetu ni more than 3 times hiyo. So na imagine
in the next 5-10 years ile challenge tuko nayo kama sisi tunaifeel right now. Exactly. Basi mtazamaji, umesikia basi pale Nelmo Newsong amejaja Star Africa TV kwenye Nameta TV show. Lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtako kwenye social media platform. Of course, msanii atakosaje kwa social media? Just na jina yako Nelmo Newsong. Nelmo Newsong kila mahali. Hiyo ndio code name yani. Exactly. Basi mtazamaji, kwa pale nyumbani, angalia kazi zake Nelmo Newsong hapa. Anasema pale amejaja kwa social media platforms. Hakuna msanii ambaye anaweza kosa pale. Ukiwa pale nyumbani, basi angalia kwenye Facebook, angalia pale kwenye YouTube, angalia kazi zake pale kwenye Twitter, angalia pale Instagram. Na usisahau basi kupigia kura your top 3 songs. Angalia pale ni zile nyimbo ambazo unataka tuchezee hapa kwa show, basi mambo yanakuwa rahisi. You can join the conversation through our different media platforms. Tuko pale kwenye Facebook Nameta TV show, tuko pale kwenye Twitter. You can follow me @Bintley. Remember Star Africa TV3 pale tumejaja. Angalia pale DJ Benboy Classic. Kila wakati lazima akuchezee muziki ambao una inform social change. Basi naona kuna wale wanaendelea kujaja pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Naona kuna huyu anaitwa Mary anasema amejaja pale kwenye Nameta TV show akiwa pale nyumbani upande wa wapi? Upande wa Isiolo, tutakuona vizuri. Alafu kuna huyu anaitwa nani? Nyami anaitwa nani? Anaitwa watu na majina hapa. Kuna majina mengine msanii ukiwa pale nyumbani kwa Facebook watu wanaandika majina ya someki kwenye mitandao ya kijamii. Alafu kuna yeye anaitwa nani? Ken akiwa nyumbani anasema kwa locked kabisa akiwa na Njeri, wakiwa upande wa Nyeri tunaona vizuri watu wa Nyeri. Alafu kuna huyu anaitwa Joji. Anasema anatazama show akiwa upande wa Marsabit. Tutaona vizuri watu wa Marsabit. Alafu kuna kina nani? Kina Aline anasema wanatazama show akiwa Nyamavila upande wa Nairobi. Tunaona watu Nairobi. Alafu kuna huyu anaitwa nani? Kina Moha. Anasema basi ana extend siku zake, sijui inaitwa Eid Mubarak, ilikuwa inaitwa Eid Mubarak. Ndio hiyo. Anaendelea kuextend basi akitazama TV show akiwa pale nyumbani upande wa Kirifi. Alafu kuna kina Abdalla tunaona vizuri, kina Salim. Muendelee kushughulikia masuala. Kuna anaitwa Zaweria ananiuliza sasa kwa nini una target mambo ya vijana pale kwa Mui? Kwa nini huja involve watu wengine kama wazee? Wengine wanasema wazee they are more experienced and such kind of things. I think si ati tu were involved. Ni vile tu sasa venye nimesema tu unajua population tuna focus with the bigger population, but of course kuna zile vitu tukibonga tuna try away kuweza ku engage because kuna watu wa hiyo age, sijui wengine unajua kuna wale waita wazee inakuwa nini wanakuja wanabehave kama vijana tu. Lakini ndo nasema like of course tukibonga about issues za mtaa, tukibonga about issues za even nchi yetu, huwezi sema ati kuna watu wanaweza wisha wewe. Exactly. Na reason nilikuwa nasema mostly vijana because tumeona even a governance system wale wasiako kwa hizo post from top level tumeona venye wamejaribu kuignore vijana to a point yenyewe unaweza pata msee wana push huko kwa ukuta kabisa. Msee ana pointiwa mzai wa 90 years ana pointiwa ku head issues za youth. Unajua he understand, una get because he understand mimi nikibonga kama kijana understand nini juu yeye ndio alikuwa kijana lakini issues zake za hizo miaka si zetu za sasa. Sasa tuko na social media, tuko na gengeton, tuko na nini, kila kitu imejaa, vitu zimechange. Unaona ni ku understand ni very important. So I think ni ku understand ni wapi tunaweza play role kama vijana, but pia ni wapi tuna engage wazae na ni wapi wazae pia wana engage. Hiyo ni very important. Na vile tunaweza strike a balance in a way that pia kila mtu anakuwa valued pale mtaani. Balance because you sema everything in happening kwa world all over the universe. There are so many vitu tofauti. Kuna wase wako jela, kuna wase wako hosi, kuna wase wako sawa, wako na billions, na get kuna wase kuna wale pia wanalala njaa, you get. Unaona hizo vitu zote. The most important thing ni kuangalia how do we strike a balance. And I think governance systems zetu hizo ndo zile vitu wame lose. Wa understand how to strike a balance. That's why MC atasema hii kitu mimi mnaongea hata sitaki kusikiza. Because ya nini waja understand that ni important ku strike a balance between wale wase wako chini na sisi wase tuko hapa top. Na pia wale youth na pia wale wazee pale mtaani. Because tukistrike hiyo balance hizi
vitu zingine zitakuwa. Tusemi of course kila mtu hawezi kuwa billionaire. Get? Kila mtu hawezi kuwa billionaire because kila mtu kwa billionaire nani ataamsha wase. Haya basi mtazamaji umesikia pale, unajua mambo lazima tuyazungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Basi Nelmo Newsong amejaja studioni leo, asema basi lazima strike a balance, lazima youth voice basi iweze kuwa pale, one of the issues ambazo lazima tuzizungumzie tukiwa pale nyumbani. Basi maoni yako ni yapi? Wasiliana nasi kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii, angalia pale kwenye Facebook na Nameta TV, tuko pale Star Africa TV kila wakati, hatukosi kuzungumzia masuala haya. Angalia pale kwenye Instagram, tuko pale kwenye Twitter Star Africa TV3. You can follow me at @BinClay. Remember the hashtag is #for_change. Lazima tuzungumzie masuala, na wale ambao hayuko kwenye internet kuna SMS namba iko pale, unaweza wasiliana nasi kupitia kwa SMS basi tuweze kuzungumzia masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Ukiwa pale wewe ni kijana una talent, unafanya acting, actress, wewe ni actor, unafanya mambo na spoken word poetry, angalia pale kwenye mtandao wetu kijamii, zungumza nasi tuweze kusongesha bara la Afrika juu kwa kuweza kutumia talent ambayo ina inform social change. Sasa tukimalizia, ningependa uweze kueleza watazamaji ngoma gani mpya ambayo nasikia umetoa ina hit vibaya sana? Ngoma ni mingi. Mwaka tumeamua hakuna kupumzika. Lazima tuachilie maswala lazima tuyazungumzie. Venye ni usema, tukisema striking a balance. Tunasema nini? Tunasema tunatoka about social change, but also tunafanya pia muziki wasio wanajibamba. Exactly. Na I think ile ngoma wasiweke sana pale, unajua tuwezi kwa tunalia, unajua hata ile time kulikuwa na slavery na nini. For example, ukisikia hip hop ilianza kwa slavery because wali find a way to communicate but pia ku enjoy the rhythm. So kuna a few songs but I think ile song unauliza sana inaitwa 7 Clowns. Na nisema wasanii ni very important to understand our history and to understand how does our history work and doesn't work for us. Una get? Kuna history yetu yenye inafaa for us lakini hiyo wase wamehide. Na kuna history yetu yenye wanashare na sisi yenye iwezi work for us hata tufanye nini. Na ni kuweza understand hizo vitu mbili, and that's what 7 Clowns is talking about. Exactly. It's talking about tribal chiefs, it's talking about colonial chiefs, it's talking about BPI, talking about people angry for power. Tunarejelea pale, utuelezee vizuri tuweze kuelewa basi so mambo yepi ambayo yako pale katika ngoma yako. So 7 Clowns ina talk about issues zenye yani every Kenyan anafaa kusikiliza kwa makini. Exactly. Exactly. Haya basi mtazamaji, uko pale nyumbani, basi maoni yako ni yapi? Unatumia talent yako vipi kuweza kubadilisha mtaa? Wewe ni social entrepreneur, basi umesikia, basi lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha Afrika, and you can only change Africa by doing small things in your community. Basi ukiwa pale nyumbani unafanya mambo yapi? Nelmo Newsong amejaja studio Star Africa TV, anazungumzia masuala haya leo. Wewe ukiwa pale nyumbani, basi unafanya nini kuweza kubadilisha Afrika kwa njia zako zile ambazo uko nazo pale nyumbani? Na kumbuka DJ Band Boy Classic anakuchezea the top 3 at the end of the show. Kumbuka kurequest ngoma yako ambayo unataka tuweze kuchezea pale baada ya show, na ama spoken word poetry, na bila shaka basi tukienda kumaliza ataweza kufanya kama afanyavyo kila Saturday ikifika saa 10 kamili. Sijui DJ, una swali lote la msanii? Swali lazima kwanza, kuna swali mimi nipenda kuuliza wasanii wote wenye uko mtu hapa tu. Ningependa uweze kuambia wale wasanii wadogo ambao maybe wanataka kuingia kwa industry lakini bado kuna ile roho ya give up tu wako na bado kuna wenye napata wameingia lakini akifika mahali wana give up. Ningependa pia uweze kuwapa mawaidha tu. Mimi nasemanga lazima upende kitu unadu. I think mse ku give up ni juu haujapenda ile kitu unadu enough, na pia ukuwe strategy. Juu unaweza penda ile kitu unadu sana lakini uifanye in a way that unaweza, because tusema muziki ndio tunatoka about hizi issues zote, but ni muziki pia ni job. Unaweza kukwambia si ati inaweza, inafaa. Unajua hiyo ndio ile shida iko Kenya. Tunasemanga inaweza. Inafaa. Kama mngetoa muziki ni inafaa, because unajua uwezi, for example, sidhani kuna doki anaendanga chuo anasoma alafu anasema
inaweza inakuaga hii ndio kitu nita practice inilipe. Haya basi hakuna ati haya basi umesikia ukiwa pale nyumbani basi imani yako ni yepi kwa nini basi mtu asiweze kugive up? Nasema na Nameta TV show lazima tuweze kuzungumzia masuala haya kila wakati kwa sababu art for change is the only way to go to make Africa become a better place to live in. Usishike remote kwa sababu tukirudi basi tutazungumzia mengi zaidi. Movie mtangazo kila siku saa 4:30 usiku ndani ya Star Africa TV. Uburudike na sinema unazozipenda. Kiletewa na Jackie Chan. Hello? Agent Lin, you are the best I have to transfer Dr. James to a secure military base. We can't let them get this. Zawin Zhao, Hiroyuki Tagawa, Jean-Claude Van Damme. Jason Statham. In the New York City underworld, there are gangsters, killers, and corrupt cops. But today, the most wanted person in the city is a 12-year-old girl. Steven Seagal, Jet Li. Ni kila siku saa 4:30 jioni. Marudio ni kila siku saa 7 mchana ndani ya Star Africa TV. Uburudike, ufurahie, tazame sinema unazozipenda. Basi mtazamaji, kumbuka basi lazima tuzungumzie masuala ya kila wakati, lazima tuzungumzie art that informs social change. Basi ukiwa pale nyumbani unatazama ukiwa wapi, wasiliana nasi. Kumbuka we are on social media platforms. We are on Twitter, Star Africa TV3. You can follow me at @BinClear. Remember the hashtag is art for change. Tuweze kuzungumzia masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Leo tunasema tuko na Nelmo Newsong. Anasema basi amejajaa Star Africa TV. Unajua tukiwa tumeketi hivi na stars huwa tunasikia vizuri. Sasa kuna hii ngoma mpya ambayo inajiita 7 Clowns. 7 Clowns. Hiyo ni 7 Clowns. Exactly. Okay, without mentioning names, tunajua kuna 7 clowns walituambia tuna need to change our constitution. Exactly. Unfortunately ilianza na 2 clowns, then we get to 7. Mlikuwa mna count vipi? Inaanza 1 to 7. Kuna mahali walitokea tu kwa TV walikuwa wamepanga wakiwa 7. Na I think in fact sio mimi niliamua even the song it was 7 clowns. Wase wali create mimi zikiwa na clowns, waliwavalisha faces za clowns. And that's where the idea of the song came from, because kaanza tu hapo kama mchezo because mimi nasema as a country tumekuwa tukienjoy so many freedoms na tumekuwa tukihave system yenye at least inaweza kuseparate all arms of government. Get so kuweza kuseparate maybe the county government from the national government, judiciary, parliament, to get. Exactly. Na for us tuweze kuenjoy zile freedom sisi as Kenyans tuna need. Lazima hizo vitu zikae separated. Exactly. Get. Na sasa unaweza angalia venye vitu zinaraniwa. Sasa kuna hoodwinking everywhere. Tunaona wase wanatolewa positions, wase wana kwa nini? Because kuna the people at the top wana feel inafai kwa direction. Na shida ni watu consult, because unajua constitution wanafanya tu huko juu na malize huko juu. Constitution inasema sovereignty belongs to the people. Exactly. Hiyo ni chapter 1 na 2. Chapter 1 yani inaanzanga with the people.
You get? So inamaanisha hakuna kitu yoyote nafaa kufanywa anywhere kwa gava in any nini that affects directly Kenyans without consulting the Kenyans. And that's why tuko na MCA, tuko na MPs. They should consult us so that waende to represent parliament. Kutu represent pale lazima kuwe na ile our voice lazima ikuwe pale. Lakini sasa blanda happen ni sio wameenda ku represent tumbo zao. And then wamefika pale story imeenda unaona na reason wana represent tumbo zao ni juu ya nini? Kuna wase wanaudui wanaambia ni hivi ni hivi uende hivi because mimi usema for example uwezi kwa marriage yenyewe inakuwa ni mtu mmoja na decision mara moja vitu zilikuwa lazima mfanye consultation lazima unaona ukiangalia kuna wale wase wameishi pamoja for years mapero wetu wenyewe unaona juu ya nini walikuwa na understanding ndio point nafika na unaona kuna zile vitu tunajadiliana get na hivyo ndio iko so ile time inafika inakuwa no one want to consult anyone na kuna you understand vitu zinakuwa challenge get na hapo ndo nasema for example the current thing yenye tunapushiwa tuipush jana the other day tuliona even the high court inasema ni aje ikitu venye ile process ilitumika ifai kuwa hivyo get because kama ni president ako hakuna siku utasema utasema president ni raia hakuna siku president ni raia atakuwa na bodyguards pale uweze kufikia haraka mimi ukitaka kufikia Nelmo dakika moja ako wapi Star TV ndio Nelmo lakini Orezo kama ni anajua kwa Star TV nakwambia area yote imepigwa mpaka wale you get so wameka security and to understand like hizo za ku understand what the difference between tukisema raia tukisema people pushed like wase were pushed tukiingia sasa pale kwa 7 clowns kuna watazamaji najua kwa pale nyumbani wanauliza sasa mbona 7 clowns sasa hapo 7 clowns ni juu ya tukiangalia system ya wale wase wote hata wale wase wote wana run for presidency in the coming elections na wale wase mostly wako at the top most kwa political parties and most of them ni wase wameenjoy fruits za after tulipewa land back si land na wengine wakagrab wacha ni tukupewa land back after tuliambua sasa mko na independence which it's not like tulikuwa na independence ukweli ni kuna wase walipewa waweze kuendeleza hiyo kind of hiyo mambo ya neo colonialism you get so that's what we're talking in the song 7 clowns inatoka about kuna wase ndio nasema siwezi taja majina but kuna wase kuna zile memes mlikuwa mna create wa Kenya si mimi nili create ni nyinyi so me I'm just reflecting back what you created exactly muli create 7 clowns now that's what I'm talking about people who are pushing things that don't favor us as Kenyans but favors their stomachs na all their own interests their own interests mambo na conflict of interest bana unajua exactly na kuna mse fulani alisema Kenya we are overrepresented of course na hiyo ndio ile kitu wanatupush na bado nasikia kuna hii swala ya BBI wanasema watu 70 sijui ngapi tena ongezewe huko ongezewe mpaka na MPs wamefika sijui 600 sasa kusema tu kweli saa hii tunasikia mkate tunaenda kubai mkate 60 70 na juzi ilikuwa na 25 mkate sasa ni 55 sasa na bado inaongezea so imagine that is just an example kuna kitu kinaendelea huko na unajua nasema hii kitu si ati ni mbaya 100% kuna vitu poa but unaona zile vitu poa ni vitu saa hii wakisema parliament inapitisha by end of this week you understand so hiyo ndio swali tunauliza mbona basi hizi vitu poa help do you need help tuna need kwenda referendum help be happen atu need ndio si ni parliament tu iende ipitishe the right policies na nini hiyo story ya help is wale watu walikuwa wanadaiwa help wasameo you understand kama ni story ya mayouth taxes but hapo ndio unapata sawa watu wanataka kufinyilia kabisa but sasa unajua ndio nasema the bigger picture unajua lazima tukue tuna interrogate vitu ndio kuna hizo vitu poa zenye zinatu affect even mpaka mayouth kama for example kutoa tax holiday tukianzisha biz hiyo ni kitu kesho akiamua kwenda parliament inapitishwa kesho kutwa tunaienjoy you understand but nasema hizo vitu mbona wazipush kwa hii kitu ili kutoa entice tu unajua unakumbuka kuna story ilipigwa kufunika macho hivi nimeona siku za campaign unapata mtu amekuja pale ndio style ya vijana unajua huko Russia I think kushare story tena huko Russia kuna mse fulani alikuwa dictator so alitumia hii ni unajua
unajua ile kitu alidu kuna hii analogy ya kuku ikatolewa manyoya. You get? Una imagine kuku kama iko alive inatolewa manyoya, ikatolewa manyoya zote ikakaa nikaa ina nguo. Unaona ikaachiliwa. The same person alipewa manyoya akachukua mahindi akairushia. Kuku will come back to him. Na hizo ndo zile vitu yani every time wanataka kufanyia. You understand? Like sai for example, constitution sidhani kuna Mkenya alikuwa na shida na constitution. You get? So hiyo ndio ile kitu wanadu. Na the same thing watadu 2022. Exactly. You get? Sai hiyo ndio kitu wanadu na the current BBI wanaturushia there are few people labda kitu nasema kuna wase wameanza kuwa walk. Understand? That's why wase wataenda waseme need loan online. You get? Na hiyo pressure go international. Yani wase wanabonga about the same thing international. Na hiyo ndio ile kitu tunani to build that momentum because the sovereign belongs to the people. Exactly. Yeah. Na wewe kama msanii unaona why should youth speak about governance? Wale wasanii ambao ni youth wako pale mtaani wana talent, kwa nini tuzungumzie about governance? Governance ina decide ule mtu utaoa, yeye kitu utakula kesho, ile ndio utaendesha, mali utaishi. Unaona? Mimi nilizaliwa ghetto mkuu. Unaona? Juu ya system zenye ilikuwa drafted. Juzi tulikuwa na ngoma za US. Tunaona how poor nilikuwa na msanii anaitwa J Cole amefanya documentary yake. Naangalia J Cole akisema ile ghetto alikuwa anaishi ni nyumba 1 2 3 bedroom. Hiyo ni ghetto, hiyo ndio ghetto anaita. Get? But compare Africa, you understand? Unaona system yao ndio ilikuwa bado ghetto kwao. You get? But niko sure hiyo hao ile hapa mtaani. Hiyo manzeni kileleshwa huko na Kilimani Lavi. You understand? Juu ya nini system? Unaona? Na tusipo participate kwa hizi vitu inamaanisha watu wetu watakuwa na worse life than we have. Na mimi hiyo ndio ile kitu nilisema Mr. Kangi mtu wangu. Ile watu wanasema ngati sijui experience na nini. Niko nasikiza Jay-Z juzi anaulizwa unaweza taka mtu wako ala nini about your past. Anasema past yangu ni yangu. Mtu wangu hata afai nafaa tu nimwambie kulikuwa hivi na hivi but haezi situations may change. Lazima kila kitu imebadilika. Unaona? Mtu wa Jay-Z haezi experience life Jay-Z alilive. Exactly. Unaona? Ni hivyo na mimi hiyo ndio kitu nataka for example kwa watu wangu. Sitaki watu wangu experience hiyo. Unaona? Na najua nisipo do something about it, watu wangu watakuwa napiga kelele kama mimi sasa napiga kelele. So ni understand na as an artist, najua artist wetu wengi huogopa kutoka about hizi issue na nini. Lakini the most important thing, yani ni important talk about it. Get you but also understand you are an artist. Create. The most important is to create. Creativity pale na ile focused art. Music za watu ka Julian, music za watu ka Chronics. Chronics atafanya ngoma ya leo Cool Breeze. Tuko party, tuko mtaani, tumerelax. Unaona? Then kesho wako hapo anatoka about save and sound. Talking about sahi watu make life ya gando life. You understand? So ni ku understand as an artist exactly job yako tunasema ngamza nini kio cha jamii ni ku reflect vitu kwa community. Exactly. Basi mtazamaji exactly mtu ukiwa pale nyumbani basi umesikia Nelmo Newsong amejaja studioni leo. Sema basi lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Ukiwa pale nyumbani basi you can join the conversation through our different media platforms. Star Africa TV tuko pale kwenye Facebook Star Africa TV3, pale kwenye Twitter angalia pale na Nameta TV show tunajaja pale kila wakati kwa different media platforms. Lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa. Join the conversation. Wale wasema wako pale nyumbani kuna SMS number iko kwa screen yako. Angalia pale kuna WhatsApp number. Tuendelee kuzungumzia masuala haya. Kumbuka the hashtag is #ArtForChange. Na usisahau basi kuangalia pale unapenda tuchezea ngoma gani ambayo ina inspire social change. Spoken word poetry. Angalia pale basi mambo yawe shwari. DJ Bad Boy Classic anaenda kuchezea the top 3 pale tukienda kumaliza show pale. Tukimalizia sijui mambo yako ya mwisho. Mimi naambia tu ni cha muhimu one to unajua shida kubwa na wasee wanasema sipendi siasa. But you don't have a choice. Yani hauna choice. Lazima uengage kwa politics because politics kesho for example wakisema VAT kesho parliament ilipitisha bill ya inaitwa exactly nimesahau jina wenye wanaita but walipitisha ni ya finance bill. Hizo unaona hiyo ni kitu inakam ku affect. Utalipa 16%. Ukiimagine unga kama ni so uongezwe 16 pia ni lazima yani tuko ready ku engage because ndio nasema nilianza nikisema striking a balance.
tuna understand hizi vitu zote lazima zikuwe. Hata BBI ni kitu poa ilikuwa. Unaona? Ni ku strike a balance. Unaona? Si ku suppress voices za wase wengine. Sasa hii ndio unaona imekaa mimi imetuteach vitu inaonyesha tunaweza bonga, tunaweza use the right system, tunaweza enda kotini. Unaona? Kwa hiyo ruling ya high court the other day tuliona paka anasema even the president can be sued for example. Vitu vingine wase walikuwa wanasema isguzwa. Get ni ku understand kwa power. Unaona? Na nisema vitu kama hizi ndio pia zina make us. Kuna sehemu sana hawajasoma constitution but vitu kama hizi zina make understand constitution kitu ina entail. Na get. So ndio nasema as in we have to be ready because if you want to see things change we have to be neat. Hakunanga kwa history hakunanga by standards. Hakunaga. Lazima kila mtu akuwe involved. Unakuwa involved, unaweza decide to take a side or not take a side, but you have to be involved. Hiyo ndio ile kitu muhimu. Exactly. Basi mtazamaji umesikia Nelmo Newsong amejaja Star Africa TV. Kila wakati lazima tukuletee stars ambao wana inform social change wa kutumia talent. Basi tunasema tuweze kumwacha hivyo, lazima tumpatie mic tuweze kuona kibao chake mpya kinajiita 7 Clowns. 7 Clowns. Exactly. Na mimi unaweza kuonyesha kiasi kwanza tukionyeshanga nikwambia muziki yangu iko on all platforms. Iko yani streaming site, iko YouTube, iko on media also. Go there request. Kwa other platforms you just need to go there stream, buy, ufanye hizo vitu zote because pia for artists you have to understand weka muziki yako iko available to people on all platforms. Hiyo ndio ile kitu muhimu. Exactly. Haya basi kumbuka the hashtag is art for change. Usishike remote kwa sababu kirudi mambo yatakuwa shwari kabisa. Kenyan youth better wise up now. Arise Kenyan people better rise up now. More love in the street, watoi wetu wasome chuo poa. More love flowing kwenye town, community zote ziishi kwa amani. More love in the street, jobu tunachapa familia zinashiba. More love flowing kwenye town, watu wangu munafilaje? Lord of mercy politician wamerinvent again. BBI imekuwa emergency. 7 Clowns wanataka hii country. Hii independence imekuwa dream. Colonial chiefs ndio wana unite again. Mashamba wali keep just for themselves. BBI wanataka kurule again. Patent katiba for them and friends. Lies wanataka kutukip sisi ndani ya hiyo box. Mama walifai lakini Clowns ndio walichukua hizo land. We must learn our history now. How wanatupima. Let's take a country back. Join me in this fight. In the street watoi wetu wasome chuo poa. More love flowing kwenye town, community zote ziishi kwa amani. More love in the street, jobu tunachapa familia zinashiba. More love flowing kwenye town, watu wangu munafilaje? Look chief son, usha tukilo ready. Toka Jangwans, usha wakilo ready. Icha kuna hata Kipchoge, walimu daktari hata wasani. Kenyan people, we have locked this out. Kila mahali kuna ngori yao, wanalisha tu mambogi wao, wakichoma picha kwenye podium. Rally after rally, kutalk nonsense. Ubundo kwa mdomo 7 Clowns. You killing generation, put people in danger, breaking family for less. We round it a bit, mean a run. Time that MCA and a run. System we go based on lies. No matter to be organized. Tutakuwa na more love in the street, watoi wetu wasome chuo poa. More love flowing kwenye town, community zote ziishi kwa amani. More love in the street, jobu tunachapa familia zinashiba. More love flowing kwenye town, watu wangu munafilaje? We must learn our history now. How wanatupima. Let's take a country back. Join me in this fight. More love in the street, watoi wetu wasome chuo poa. More love flowing kwenye town, community zote ziishi kwa amani. More love in the street, jobu tunachapa familia zinashiba. More love flowing kwenye town, watu wangu munafilaje?
when it's actually 4 p.m. every Saturday we have talked about art that informs social change. Kumbuka basi lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa kwa kutumia talent ambayo ina inform social change to make Africa become a better place to live in. And remember basi lazima tuzungumzie wasanii ambao wanafanya acting, kuna wale actors, kuna wale actress, kuna wale wanafanya spoken word poetry, kuna wale wanafanya music ambayo ina inspire social change, kuna wale wasanii ambao wanafanya visual art. Basi ikifika Saturday saa 10 basi lazima ushike pale, lazima Star Africa TV we keep on talking about things that make Africa become a better place to live in. Every time we have talked about stars that actually inform social change by use of the art, by use of their talent. Remember the social entrepreneurs, we never stop talking about their stories. So you better stay tuned every Saturday at 4 p.m. kwa sababu lazima mambo yawe shwari. With the Gideon Clay, lazima basi mambo yawe shwari kabisa. Remember the hashtag is art for change. Lazima tuzungumzie masuala ambayo ni ya kubadilisha mtaa.